Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome back to our channel Asleecreations. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி ஸ்பைசி பாஸ்தா. வாங்க அதுக்கான இன்கிரிடியன்ட்ஸை கமிங் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு கடாய் நல்லா சூடானோடனே பாஸ்தா மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா இப்போ சூடாயிருச்சு. நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷனில் பாப்பப் ஆகும். வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ துண்டு துண்டா நறுக்கி வச்சிருக்க பீன்ஸை ஆட் பண்ணலாம். கூடவே நீள நீளமா கட் பண்ணி வச்சிருக்க பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேரட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூணுத்தையும் சேர்த்துட்டோமா, எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதங்கிருச்சா, இப்போ நம்ம மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மணிமணியாக நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் போட்டுக்கலாம். நல்லா சுருளை கிண்டிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. அதோடு சேர்த்து 2 முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இனிமேல் நம்ம ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃப்ளேவருக்காகவும் நம்ம டிஷ்ஷோட டெக்ஸ்டருக்காகவும். பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம்.
half லெமன் சாறை புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். green sauce and soya sauce போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம டிஷ் நல்லா அட்ராக்டிவா இருக்கிறதுக்காக ட்ரை கலர் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டிஷ்ஷோட மெயின் இன்கிரிடியன்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டு சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டிஷ்ஷோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு. இந்த இடத்துல மின்ட் லீஃபும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்கை தட்டி விடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டை தெரிவிக்க விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.